See, he was on bed for more than 2 months. So obviously he had a lot of weakness, he had a lot of infections, everything. And once the lung was transplanted, we continued the ECMO support for some time. So the next day, because we didn't want anything to happen in the night, so next day morning we assessed, lungs were functioning well, so we could wean off the ECMO. So we removed the ECMO next day. Then he was awake, but he was on a ventilatory support. And we assessed his lung function for another 2 days. We look at his breathing. So breathing was good. So we removed the ventilator. Then, of course, he required rehabilitation. As I said earlier, Dr. Rajendran must be here. He is the one who actually took the lead in rehabilitating. Otherwise, it is not easy to get them out of the bed. Yeah, he's walking around, he's eating well, and he's. I think one thing I have to appreciate, even though he's 78-year-old, he's a gold man. He smiles. He is so much encouraged. Otherwise, we see so many people depressed or not willing to walk everything. But he was very cooperative, very positive minded. And one more thing, we have to appreciate the family. They are very supportive. When the patient is going through all these things, they wanted whatever the best possible thing to be done to him. My dad was always healthy. He didn't have any medical conditions or anything. It was extremely unusual, unfortunate what happened to him. One night, we were visiting for a wedding in Bangalore, and he was in a deep sleep and then vomited and aspirated a lot of food into his lungs. So his lungs, he was admitted in a hospital in Bangalore, and at that time we felt that maybe they can recover, but the damage was so severe that they just never recovered. And we were looking for any other opportunity because even though despite his age, he was just very, very strong, and we knew that he could make it if we ended up doing a transplant or anything. So that's when one of my cousins, we found out about MGM, and had come to meet with Dr. Suresh Rao and Dr. Bala, and they were very helpful, and they were very sure that they can take on this case because they've taken a lot of complicated cases. A lot of other hospitals, because of the age factor and everything, they wouldn't even give us a chance to explain his story. So I was truly grateful that MGM and both of the doctors were positive and would try anything to help save his life. So it's been a good experience. They've really taken care of him like their own family, and I'm just really grateful that he's made it this far and that he is going to continue to do well. வயசான முதியோர் பெங்களூர்லேருந்து எங்களுக்கு ஃபோன் வந்தது. ஒரு திடீர்னு சாப்பிட்றச்சு பொறையேறி சாப்பாடெலாம் லங் கூட போய் மூச்சை விட முடியாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வென்டிலேட்டரில் போட்டாங்க. அது வென்டிலேட்டரில் போட்டு 10 நாளுக்கு அப்புறம் இம்ப்ரூவ் ஆகாமல் ரொம்ப ஆக்சிஜன் லெவல் குறைந்தப்புறம் எக்மோவில் போட்டாங்க. சாதாரணமாக இந்த வயசில் எக்மோ போடுறதே ரொம்ப அபூர்வம். எக்மோவில் போட்டு 1 மாதம் கழித்து இம்ப்ரூவ் ஆகாததுனால இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு டிசைட் பண்ணி இங்கே வந்தாங்க. இங்கே நாங்களும் ஒரு மாதம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். பாக்கி எல்லா சிஸ்டமும் நல்லா இருக்குது, நல்லா நினைவில் இருக்கார். கிட்னி நல்லா வேலை பண்ணுறது, ஹார்ட் நல்லா வேலை பண்ணுறது. ஆனால் எக்மோலேருந்து எடுக்க முடியல. எக்மோவில் 1 மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு அப்புறம் எக்மோ கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதோட ஆக்சிஜனேட்டர் வேலை பண்ணாது. அப்புறம் ஸ்ட்ரோக், ப்ளீடிங், நிறைய காம்ப்ளிகேஷனாக வரும். ஆனால் அந்த ஃபேமிலி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க. எதாவது பண்ணுங்க, எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் காப்பாற்றணும்னு. ஸோ நாங்கள் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை பற்றி யோசித்தோம். இது சாதாரணமான டிசிஷன் இல்லை. ஏன்னா 78 வயசு, எக்மோ டு 60 நாள் உலகத்திலே அந்த மாதிரி அழகாக பண்ணது கிடையாது.
அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு டோனர் கிடைச்சது. வேற ஒருத்தருக்கும் அந்த லங்ஸ் சூட்டபுளாக இல்லை, அதனால இவருக்கு பண்ணினோம். ஆனால் லக்கிலி எல்லாம் சரியாக போயிடுச்சு. அடுத்த நாள் எக்மோ எடுத்துட்டோம். அவர் ரிகவர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 2 மாதம் ஆச்சு. ஏன்னா அந்த வயசில் மசில்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஸோ ஃபிசியோதெரப்பிலாம் பண்ணி இப்போ நல்லா சிரிச்சின்னு பேஷண்ட் நடக்கிறார். உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள IF தமிழ் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்.